As one of the daily wagers involved in cleaning pine nuts on the outskirts of Kabul, the national capital of Afghanistan, Khala Fatima was delighted to witness more such nuts exported to China. The increase in pine nut exports to China has created job opportunities in Afghanistan as hundreds of thousands of Afghans work to clean and process the precious dry fruit to make it ready for export. چلغوزه 6 سال که اونجا هستیم ما کار میکنیم. یکی در چین صادرات میشه. ما اینجا کار میکنیم خوش هستیم که ما کار میکنیم که مزین نان میخوریم. فروخته میشه ما یک موقع کاری ما هستیم اینجا. اونجا سودا میشه ما اینجا کار. Afghanistan's pine nuts, which mainly grow in eastern forests, are regarded as one of the most valuable export items of the war-ravaged country. The price of 1 kilogram of pine nuts in the local market is about $43 nowadays, but in overseas markets, the price would double. Afghanistan reportedly exports more than 5,000 tons of pine nuts annually on average, mostly to the neighboring country, China. چین سره قرارداد وکړ د افغانستان په صادراتو کې ډېر ښه والی راغلی دی، یعنی ډېر خلک د موږ سره په دې باندې مصروف دي. مثلا د موږ سره کار کوي هم زنانه او هم مردانه. د موږ په رقم ډېر شرکتونه افغانستان کې وجود لري او هم مستقیم د موږ سره کار کوي په سلهاو نفر او هم غیر مستقیم په زرهاو نفر د موږ سره د دې کار زمینه برابره شي.